E aí galera, Fidget aqui, e muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact, depois de muito tempo que eu não faço vídeos pra essa série. Mas eu tive jogando sim, eu entrava mesmo pra fazer a diária. Eu fiz alguns eventos, eu não mostrei a maioria, mas eu fiz muitos eventos. E tá tendo um evento agora que eu irei mostrar nesse episódio. Parece batalha de pokémons. Não precisa usar muitos personagens, precisa usar uns cogumelinhos pra batalhar. Passe de batalha, nível 23, já vamos resgatar tudo. Ganhar 2 destino familiar. E aqui ainda falta fazer uma coisa, eu vou fazer, já vou fazer ela. Vamos só resgatar as recompensas dos eventos que tá tendo. E daqui eu já fiz, foi capturar o cogumelo, resgatei já. Tá aí, 60 gema em cada. E aqui foi despertar o poder dos cogumelos. 60, 60, 60 e 90 gemas. Não, foi bem mais. Até esqueci de ver que tem pra baixo. 120 ali. E o resto foi 60 mesmo. Só o primeiro foi 120. E daqui eu já fiz pra testar como é as batalhas. Já aproveitei, já fiz tudo. Foi muito demorado. Mas daí você compensa pra resgatar agora. E esse último não deu gema. E tem a defesa também. Vamos pegar a coroa. Pegar a coroa e antes de comprar as coisas aí, vamos ver se dá pra fazer isso daqui. Enviar convite a Dory. Ainda não completou o maior oponente, a ameaça. Então tá, né? Deu pra pegar tudo. Aquilo lá ainda vai ter que completar uma missão, mas não sei se eu tenho essa missão pra fazer. Ou se é a missão que eu tô agora. Mas eu acho que não. E os personagens agora, já testei. E antes de fazer esse evento aqui e a missão, eu vou estar mostrando as orações que eu fiz anterior. Que eu vou orando, só que eu vou gravando, né? Aí lembrando, o próximo episódio, que vai ser o episódio 15, eu vou mostrar todas as orações. Vai ser o episódio só das orações. Todas as orações que eu já fiz. Vai dar um trabalheiro, hein? Cortar todos os vídeos pra achar as orações. Bom, 2 novos personagens que tá no banner. Tem mais outro que não está no banner, mas provavelmente em breve sai. E tem o Venti. Venti eu queria muito antes e ainda quero. Eu acho que eu vou até tentar pegar o Venti. Eu juntei bastante gema e tem 50 chances de eu conseguir pegar. Mas certeza vai vir um 5 estrelas. Só não sei se vai ser o Venti, mas vamos lá. Vou pular direto. Olha só. Não tinha. Mais uma vez. E daqui vamos devagar. Pronto. Peguei o que eu queria. E mais uma dela, muito bom. Constelação. E dá pra tentar mais umas vezes aqui, agora só que nesse outro banner, já que eu peguei o 20. Vou tentar pegar ele junto com ela, que eu não peguei ainda. Vamos pular direto. Só arma. Tristeza. Boa. Pronto, consegui os personagens que eu queria. Tentar a última só pra finalizar mesmo. Os pontinhos que eu tinha ali.
pular tudo. Ó, duas dela. Já pegou duas constelações. E as constelação dela é o escudo. Tem de duração de alguma habilidade. Aumenta a vida máxima em 20% quando a habilidade atinge inimigo. Ignora os limites de vida simultaneamente e pode atacar simultaneamente inimigos próximos e cura o personagem. Bom, após causar um crítico, velocidade de ataque aumenta e ataque carregado aumenta em 12%. Tem o dela também, que é montoeira de coisa aqui no segundo. Mas vamos lá. Vou colocar também. Bom tempo depois, já se passou até um banner na frente da última oração. A última eu tentei pegar o vente e eu consegui. Daí teve outro banner que eu não mostrei, porque eu não orei nenhuma vez nele e não tava tão bom assim. Tinha novo personagem lá, mas não era tão boa. Mas essa nova aqui eu quero muito. Narida. Bom, primeiro ir na baganha da Paimon, que já resetou aqui também. Tem que passar 2 banners pra resetar esse daqui. Então já passou 2. Ok, vamos ver se eu dou sorte de conseguir ela, hein? A Narida. Os outros banners eu consegui todos que eu queria, de 5 estrelas. Vamos ver se eu dou sorte de conseguir ela também. Tem 60 tentativas. Se eu conseguir antes das 50 eu vou parar. Não vou dar mais uma não, porque vai ser o suficiente pra passar a passe de batalha. Vamos começar então. Vou pular. No L, muito bom, eu tô usando bastante ela. Vai dar um boost nela com os talentos e a árvore, sei lá do que. Bom, vamos normalzinho. Livro de 4 estrelas. Será que só veio o livro? Só veio o livro. Que triste. Vamos lá, hein. Vamos pular. Mais uma não é ali. O Joe Saha. Interessante, hein? Ela tava no banner? Acho que não, mas acho que tem chance de vir os personagens que nem tá no banner. Aí veio o Razor também. Não tá no banner, mas tem chance de vir uns outros que não tá mostrando aqui. Bom. Tomara que venha dourado agora. E que seja ela. Yes. Perfeito. 50 tentativas na rida. É uma lança 4 estrelas. Eu nem testei ela, deve estar pra testar ali. Nem sei se é muito forte. Mas queria mesmo porque ela parece a Paimon. Agora dá pra ter tipo uma Paimon no time. Tipo uma Paimon, porque não é Paimon, é a Narida. E com isso ganha aqui no passe de batalha também. Bom, tá aí as orações que eu fiz, vocês já viram, pra mim não mudou nada, eu só continuei aqui mesmo. E vamos fazer esse daqui. É só diversão nesse daqui, não tem como perder. Fica até uma musiquinha feliz. Tá, esse daqui só tem que correr com a Mona e desviar das bolonas de ar. E essas bolinhas aí recuperam energia, se eu correr entre elas. As moedas estão prestes a desaparecer, só que eu consegui pegar tudo.
tem como jogar em dupla esse daqui, só que eu não testei. É mais rápido jogar solo mesmo, por isso não testei. Use o ataque imersivo do Venti. Aí tá pra testar os personagens também, caso você não tenha eles. Mas eu já tenho a maioria. A Mona ali eu não tinha. O Venti eu tenho por causa da oração que vocês já viram aí no vídeo. É mais rápido de fazer aquilo ali com o Xion, quando cai o personagem. Esse personagem aqui é tudo meio aleatório que te dá pra fazer. Crossy também não tenho. Tamo aí em busca de ter todos os personagens. Absorption test. Enhanced animal module 75. Animal test. Absorption test. Animal test 6308. Swirl Mark 2. Bem facinho. Não teve o de futebol, de slime naquele ali. Às vezes tem. Mas aquele ali é tudo meio aleatório. Mas tá aí, vamos continuar a missão aqui. Opa, tem alguma coisa brilhando aqui. Ah, deixa eu mostrar o mapa também como tá. Sumeiro eu não liberei tanto assim, eu só fui pegando esse teleporte, mas ainda faltou alguns pra pegar. Tem ali, tem aqui embaixo. Tem um novo bioma, o bioma do deserto, eu nem entrei, eu só peguei o teleporte lá e pronto. E tem muito baú e muita coisinha pra pegar nesse bioma aqui. Ali naquelas partes pretas eu ainda não sei como liberar, mas... acho que é pegando tudo mesmo antes do teleporte ou fazendo as missões. There are a lot of people over there. Are they looking for something? I heard that the organizers set up loads of message boards for the audience to leave comments and interact with each other. I wonder if people will talk about me and Twirly Whirly. Oh, if only I could use this experience in one of my papers somehow. Paimon thinks that's a great idea! You always need a ton of information to write a paper, and you can't always get the info you need. But that's a nice idea, Paimon. But I'm from the Ratawahis, Darshan. The kind of information I'm gathering now would only be of any use to someone in the Amorta, Darshan. Yeah! You can provide the information to Amurta students! Maybe sell it to the highest bidder! Wait, no! Royalties! Charge royalties! Mora is a secondary consideration, but I could make it a fair trade by getting the Amorta students to read through some advanced papers for me and figure out what Twirly Whirly's kind likes. If I can narrow the search, it'll make my life a whole lot easier. Just thinking about it makes me want to pass out. Layla, that's an amazing idea! Please get them to look into what Bongo Head likes. I'll do my best. When I get back, I'll write a letter and send it to the Amorta. Little one, the pairings for the remaining 32 are out. Huh? We'll be facing Silkanek. Oh, I've been looking forward to this a lot. What are you so excited about? Aren't you worried that we'll knock your budding author out of the competition? Oh, please, do your worst. I never asked Soka to win in the first place. Besides, maybe suffering a humiliating defeat will give her the epiphany she so desperately needs. After all, a life with no obstacles tends to narrow the mind. People end up believing that only they are on the right path. Excellent. Ah, I'm looking forward to the next round. I'll await your good news. Ok, espere amanhã do dia seguinte. Então vamos acelerar o tempo aí. Nossa, vai ter que esperar muito. Tem que girar o relógio
Temos cartas para resgatar, algumas só, não muitas. Já apagaste esse aqui é o lido. E tem várias cartas, muitas cartas para que eu deixei de ler. É daqui eu devo ter mostrado em algum episódio aí, mas vamos começar dessa daqui. Tá aí o textão para quem quiser ler. Só pausar o vídeo. Eu sempre faço isso daqui, eu já fiz nas outras, então por que não fazer nessas também? Daqui tem bastante, hein? Tá, e as recompensas também que eu ganhei em cada uma delas. Não. A musiquinha daqui é muito boa, hein? E pronto, foi todas. Torneio Cogumelo 4-3. Bom, aqui eu tenho que escolher alguns cogumelos. Eu acho que eu não vou perder, mas vamos ver aqui. Vou fazer isso daqui mesmo, hein? O combo do pedrinha. Dá até pra ver que cada um faz. Deixa eu ver se é isso mesmo. Atraindo todos os inimigos. Esse cogumelo aqui é muito bom. O girãozinho. Cada um deles tem um nome. Que a Paimon escolheu. E eu ajudei a escolher alguns também. Traveler, Paimon, this day has come earlier than I had expected. My apologies, but my writing career is at stake here, and my reputation in Lady Yai's eyes. I can't allow you to beat me. Don't get too cocky, Soka. We won't go easy on you. Isso aí, foquem todo naquele ali. E dá pra fazer os combos aqui usando as habilidades. E eles apanharam muito. Aí o combo. Bom, eu foquei o que cura os outros pra terminar mais rápido. I can't believe it. I lost. That's it. It seems that the guests of Tenshukaku have powers beyond the reach of mere mortals like me. Oh no! Did we go too far? Soka's taking this pretty hard. Miko said it was fine not to look back, but she'll definitely be mad at us when she sees her in this state. Oh, Paimon's freaking out. Okay, we should just go apologize to Miko. Come on, Bungo Head. Put on your best guilty face. Miko, we're sorry. It was all Bungo Head. We didn't know it would take Soka out so quickly. Oh? Did she look crestfallen? And say something melodramatic like, beyond the reach of mere mortals? Then curl up on the ground and start wailing? Yes, to all of those, actually. Oh, you know it really well, huh? It's better this way. Soka will turn this experience into valuable writing material. She'll be able to portray the protagonist's journey with all the setbacks they face along the way much more compellingly. It will resonate all the more with readers. As for how to flesh out the villain, dominating, ruthless but brilliant, and ultimately victorious, the inspiration will have to come from you. That's a conversation for another time. Oh, Miku, please ask Soka to go easy on us when she writes us into the novel. Traveler, Paimon and Miss Yai. Layla, take it easy. Don't go fainting on us. I'm alright. So I wrote to the Immorta students, and they were really keen. I got a reply with the information I needed within just a few hours. I've tried making a few different snacks for Twirly Whirly based on the information they gave me, but it didn't seem to like any of them. So
Then I made a new, improved list, and also included ingredients that might suit Bongo Head's taste. How'd you get the results so soon? That was super quick! How's it going, my little Layla? Have you been teaching your opponents a lesson? Yep. Thanks for taking us training, Miss Yai. Twirly Whirly is way more obedient now, and it reacts so quickly. But the opponents have gotten stronger too, so the pressure is on. I gotta train with Twirly Whirly some more if I want to have a shot at getting into the quarterfinals. The problem is, I'm also planning to visit the Almighty Merchant at 7 in the morning tomorrow to buy all the ingredients I need. Oh, that's no problem. I'll join you with your training session, and we can leave the little ones to buy the ingredients. They're quite the experts in running errands. Oh, sounds like you two help out Miss Yai quite often, huh? Right! Yeah. Please don't turn us into scary evil bad guys. Don't worry, little Layla. They're just apologizing to me for defeating Soka. Go buy yourself a nice drink, take a break. Thanks so much. You guys are the best. This is the address where I arranged to meet up with the Almighty Merchant. And here's the list of ingredients. Thanks again. Hey, it's our pleasure. You helped us look into Bongo Head's preferences, remember? As for the potential liabilities we didn't have time to discuss earlier, one good place to start might be the fungi power-up materials. Why, this is the most exciting subplot of the novel, the secret investigation. I'm sure you must be curious about where the magical powers of the Wisdom Orb and Floral Jelly really come from. Besides, if we fail to uncover what's really going on in this tournament, we simply leave Hania to her own devices. Who knows what chaos might ensue? This is suddenly sounding super complicated. Paimon isn't really following. I suggest that you act just before sunrise, while most people are tired and resting. Should we really take Miko's suggestion? Yeah, you're right. Okay, let's wait until early tomorrow morning and go... Don't worry, Bongo Head. You're not under... Espere a madrugada do dia seguinte, às 3h05. Ok. Tava pensando em deixar o jogo em japonês, só que tem que baixar tudo de novo. Ia demorar bastante e fiquei com preguiça. Ok, aqui pertinho. Acho que não vou precisar mais disso daqui eu usava pra capturar os cogumelos. Done! Hania? You hold yourselves to pretty high standards, coming here so early to power up your fungi. No wonder you've made it this far. Hania, we need to talk. Your plan you told us about last time, Save your breath. If you think I'm wrong, start by defeating me. Then you can show me why exactly you think your opinion is correct. She won't listen to us at all. How did things end up like this? Paimon thought we were getting along pretty well at first. Alright, fine. Come on, Bongo Head. There's no time to mope. É o cara observando nós com o outro cara observando, o cara observando. É o plot. Alguém está observando o observador. Layla's note said that this is where we should be meeting the Almighty Merchant. Oh, the looks on your faces tell me you're searching for the Almighty Merchant, yes? Welcome, welcome. Yeah! How did you know? Wait, Dory?
you're the almighty merchant Layla mentioned? Why, so surprised. Every vendor and customer in the Grand Bazaar knows that Lord Sangama Bay possesses the widest and most magical range of goods. Almighty, supreme, omnipotent, these and many more are my exclusive epithets. Any other merchant thinking of using one can forget it. Unless they're prepared to pay millions of mora in licensing fees. Guess Paimon should have known. Yeah, whatever, but back to business. I'm surprised that Layla sent you here on her behalf. I suppose she must be busy enjoying the Beast Tamer tournament, Sounds like you two get along pretty well. You know a lot about what's going on. It has nothing to do with getting along. Layla previously bought a few things from me. They weren't the most valuable goods, but it was still a lot of mora for a student. So naturally, I now keep tabs on her activity, which is why I know that she's taking part in a very suspicious tournament. Something just didn't feel right. As it happens, I do have some goods I'm trying to get off my hands. They're a little hot for my liking, but so far no takers. They're also taking up space, so I think I'll just give them to you. Ela tem uma bolinha com... que parece X. X e uma bolinha no olho. Random notes. I'm told this is a device and some documents that the organizer attempted to destroy. But they were careless. Some people will scavenge through anything hoping for a chance to get rich. Sure enough, someone fished these out of the water and sent them to me. Now that Paimon takes a closer look, this looks similar to the recipe for floral jelly. And these parts look like they came from a wisdom orb. Maybe they were used during the experiment phase. Let's hold on to them for now and have Miku take... Yeah, seems like our worries were well placed after all. I don't know what you two are talking about, but it sounds like these items might prove useful to you. Tell you what, I'll give you a discount. 60 milhões de mora. Why, you sneaky little... I'm just kidding. No one gives a hoot about these items except for you and the Matra. We have other business to do today. Show me Layla's list. I just need to know what she wants. Once I finish stacking up the goods, I'll send someone to deliver them to her so that you don't have to. That's a relief. Paimon thought all our efforts were gonna go down the drain. We couldn't afford... Flour mixed with matsutake powder, a vintage jam, zaytun peach juice? Is this really the fungi diet? How did Layla even find that out? Paimon still feels kinda uneasy about all this, but we don't have much time. Let's continue with the competition. Ok, dá pra dar teleporte lá em cima. 60 milhões de mora, deixa eu até ver quanto tem aqui. 6 milhões. Deve ter alguém aí que tenha 60 milhões ou mais. Tá aí a competição. Aí tem que chegar lá no topo. Eu acho que eu vou dar um corte pra hora que eu estiver lá no topo pra mostrar, porque esse vídeo já tá meio longo pra mim. Eu vou ter que editar bastante pra ficar meio curto depois. Então só vou mostrar o final lá, o que vai acontecer lá no final. Mas antes deixa eu mostrar essa batalha aqui, né, já que tá aqui. Daí vocês têm mais uma chance de ver a batalha e depois outra chance de ver a última batalha. E daqui sempre bom é ter. E daqui ajuda esse daqui a fazer um combo. Tem gelo, tem água, ar e choque. Tá, vamos com esse daqui. Bom, esse daqui você só anda com WSD e usa as habilidades do 1 ao 4 pra usar os poderes do cogumelo. Daí você tem que testar pra saber o que faz cada habilidade. Mas eu já tenho o combo que eu gosto de fazer, que é usar a habilidade do cogumelo de ar, que junta todo mundo num lugar só, e uso o 3 ali, que é o que ele explode a área. Aí, ó, junta todos e explode todos junto. E tem que correr nessas folhinhas pra pegar, pra conseguir mais habilidade. Aí, esqueci de segurar o E pra focar em um cogumelo só. Tem 2 de recuperar vida, por isso tá demorando bastante. Tem o de aguinha ali que tá recuperando e o de ar ali que eu tô tentando matar. Agora eu vou matar esse daqui, já que o outro morreu ali. Bom, aí os 2 de recuperar a vida dele morreram e agora só sobrou esses daí. E
faleceram. Bom, vamos mostrar o final que vai acontecer lá no topo. Daí termina o vídeo. Bom, tá na semifinal agora. E vamos batalhar com a amiga Layla. Bom, eu vou com o mesmo combo de sempre. Dá pra fazer o combo com o 2 e o 4 também. Que é o que ele cai com todo em cima dos cogumelos. I'm feeling nervous, but excited at the same time. You don't have to go easy on me. Twirly Whirly and team have weathered plenty of tough challenges already, and they know how to put up a good fight. So you and your shroom buddies can give it your all. Well then, prepare for battle, Layla and Twirly! It's time to do. Ok, o errado tem que ser esse daqui que cura. Twirly, quick! Do the thing! The wind vortex! Use your happy, clappy water balloons, Boglehead! Gently, of course. Daí ele tem que ficar de olho na vida dos cogumelos ali embaixo. E se tiver tudo ruim, só usar o número 1 que cura. O 2 e o cogumelo cai de cabeça. Hang in there, Twirly. You can still do this. Oh shoot. We lost. But you and the gang put on the best show I've seen so far, Twirly Whirly. Thank you all. Twirly Whirly and I went out with a bang. Any other opponent, and we might be feeling a little disappointed right now. But we were definitely beaten by the best. You did really well too, you know. Felt like we were one wrong move away from a very mushy bongo. Just letting the fungi do their thing and enjoying the match with no pressure to win. It was a good feat. If only every match could be as carefree as that. Meanwhile, Miko's busy duking it out with Hania. Ok, vamos pra final. Com certeza vai ser com a caçadora que ajudou nós no começo da competição. E agora tá bravo com nós. Com ela mesmo. Huh? It's over already? And why is the atmosphere so heavy? Does this mean Miko won? Your match is over too? You took your time. I'm assuming it was a close call. You sound way too relaxed for someone who just fought in the semifinals. Bet it was a walk in the park. Yes, ours was as far from a close call as you could get. All it took was a few short, sharp strikes for Blitzara and I to be beaten by Hania. Huh? What? You think this is funny? Am I a joke to you? Far from it, Hania. I know full well how serious you are about all this, from your ironclad determination to annihilate an entire species. That said, if you continue down this path and find that it leads somewhere quite different from what you had hoped, what will become of that ironclad determination then? I look forward to finding out. That's not your concern. Running away so soon? Miss Yai lost the match, but why is Hania the one who seemed upset? The situation gets more interesting with each development. Blitzara injured Pyro 1 soon after the match started, and Hania was clearly quite distressed. I simply pointed out that she's still deceiving herself, and her defenses began breaking down. She's more fragile than I'd imagined. You mean Hania isn't as heartless as she tries to make herself out to be? So she does care about Pyro 1, but she didn't mean to show it in front of you. Right answer. Now's our chance to get through to her. You, my little friends, are the only ones who can get her back onto the right path. But Hania's long gone now. Where should we look for her? Well, right now, I'm sure she must be wondering what it is that has made her suddenly start doubting herself after all this time. The answer lies with the three of you. I'm sure you all know where she's gone to. The place where I first met the traveler in Paimon? Good point. It was when Layla mentioned her plan to bring her. Let's catch up with Hania and set things straight. You should stay here, little Layla. I understand that you want to help Hania.
but she's not the kind of person you're good at dealing with. Leave it to them this time. That's true. And if I said something that struck a nerve again... Well, what are you waiting for, little one? Oh, my, you've been busier than I thought. In return, I give you a blessing from me. Good luck. I'll share my thoughts the next time we meet. Bom, vai lá pro local, ver o que ela quer, mas vou pular pro final mesmo, a batalha. Ah, que bom, já tá tudo fixado. Os que eu gosto de usar. Ah, vou colocar um de fogo mesmo. The day has finally arrived, Traveler and Paimon. I warned you not to get emotionally attached to the fungi. You have to treat them as your pawns. But it seems like you haven't changed one bit. In which case, this match will be a short one. Yeah! When we said Bongo Head and Buddies into action, it's like clockwork, and we ain't about to stop ticking! Time to show you how a real beast tamer fights. Your feeble strategy will be your undoing. Go, Pyro 1! Não conseguiu derrotar nenhum. É bem facinho esse evento, na real, né? Eles dão um pouco dano e se começar a apanhar é só se curar. Recupera tudo na hora. Pyro 1, why did you hold back? Don't blame Pyro 1, Hania! And don't force yourself to do something you don't want to! You started having second thoughts when Pyro 1 got injured during the semifinals, didn't you? You never met a well-matched opponent until you fought Miko, and now us had you. So you never had to put Pyro 1 or any of your other fungi in danger before. When you saw one of your fungi get injured for the first time, you realized you felt compassion for it. Compassion? You really think I feel anything for these fungi? Hania, you grew up listening to terrible tales about the horrors of fungi. But that doesn't mean that you should just treat a buddy who stands by you here as your arch enemy. We fight off fierce fungi all the time, and we always used to think of them as monsters too. But after meeting Bongo Head, we realized that if you just give them some time and treat them well, the gentler fungi will get to know you and treat you like their friends. At the very least, treat fungi like they're on your side. Not as your pawns, and certainly not as your enemy. Enough! Don't patronize me. In case you've forgotten, this match isn't over yet. Segunda rodada. Só que agora ela tá lutando por conta própria mesmo. Just before the most important step of all, I failed. You two, you were the only ones who could stop me. But how when your mindset is so childish? The other comrades. And then, my dear Master Dottore, who left because of you. But now, I think I might go one step further. Getting rid of you would be doing a major service for all the Fatui, from the foot soldiers to the harbingers. I'll just say it was a tragic accident. You placed too much trust in the fungi, tried to push past the limits, and ended up causing the whole arena to collapse, with you still inside. Once this domain's sealed off, no one will ever find you. After that, I'll invest even more into this tournament in the name of honoring your memory. You selfish double-crashing monster! How could you? Esse é um cogumelinho contra todos. Ah, vamos ficar aqui ali. Bongo Head, use your
I've activated the backdoor command 3 times now on the floating hydrofungus. Why is it still obeying the Realized. The technology in the wisdom orb does make fungi more obedient to their beast tamers, but all it does to achieve this is Huh? Look! Blitzara's back to normal! Is this the moment Miss Yai said we were waiting for? Twirly Whirly, I believe in you. Take this Kirk down. The backdoor command is wearing off! They're all returning— still doubting what your heart tells you, Hania? You're afraid. Afraid to accept that the fungus you treated as a pawn now trusts you completely. Because then you'll be forced to face your true feelings. But don't keep your fungus waiting much longer. Look, now that it's no longer under the Wisdom Orb's control, it's waiting for your order. Pyro 1, are you really waiting for me? I'm sorry. I've been so harsh on you, but you still trust me. Go. Do what you have to do. Well, one way or another, it looks like all the fungi have returned to their senses! Great! Shame on you, Elhingen! You're about to pay for what you've done! Hold the line! And keep your heads! They're just a handful of fungi! We still have the upper hand! Bom, agora sim, é o Melo contra os Patuí. By a few measly fungi? This is Miko! Why didn't you stop him? Oh, I'm just a tourist. As far as I'm aware, I don't have the authority to detain— Still, you needn't worry. He won't escape. You'll see once you get back to the tournament arena. Ah, cryptic. What? By order of the General Mahamatra, we're here to arrest Elhingen for grave crimes and Kautilya for academic misconduct. The General Mahamatra has been watching Kautilya closely for some time. He's busy dealing with other affairs today, so he couldn't find the time to apprehend the offenders himself. The General Mahamatra wrote a letter for the two of you. Please, take a look. Ou com certeza eu vou ler tudo, só que não. Mas tá aí pra quem quiser ler. So Sino has been keeping an eye on this competition too! All right, we'll take the suspect. You might think this is over, but you haven't seen the last of me. Oh, quit while you're behind, loser! Wait! Sino mentioned that he used our evidence, so— Oh, please, spare me that look. I didn't sign up for any of this. I'm supposed to be having a nice vacation, but all sorts of vexing issues keep managing to find their way to me. After the round of the rules still stand. From now on, everything about this tournament will be up to these two to decide. And after all the experience they've gained, Lady Kitsune told me everything. The fungi that attacked my ancestors were out of control because they'd gone berserk. Everything I thought I knew about the fungi was based on a misunderstanding. Huh? We didn't get to— You don't have to say it, but now I've seen the truth with my— I hold my hands up. punishment? Pulando porque é muito diálogo, mas ainda dá pra vocês pausarem e ler qualquer coisa. Ahem! Oh, Paimon and the Traveler are super happy that we were lucky enough to win this tournament and even expose a criminal conspiracy while we were— Now, they may
Yes! That's what I'm talking. That's a good call. However, but you won't be away from them, and of course, so once the technical... Oh, think of it more as a reward. Don't think of it that way, Miss Henia. Spending time with shroom buddies is actually really fun. Right, Twirly Whirly? I'm gonna miss you, Twirly Whirly. Take good care of my best shroom. Traveler. Paimon. Come on, Enya. We announced the official decision with everyone watching. Yeah, don't worry. Esse Tamer. Anyway, Espere 2 dias. Tá, ok. Mas é isso, esse vídeo aqui ficou muito longo, mais do que eu esperava. Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Lembrando, playlist aí na descrição pra vocês verem todos os vídeos de Genshin Impact. E o próximo episódio vai ser o das orações que eu falei, né? Essa oração aqui eu já fiz, então eu vou guardar pra próximo que vier. E se talvez for bom ou queira, eu faço, senão eu não faço não. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E até o próximo vídeo, se cuidem, fiquem muito bem. E fui.